razgovore koji su bili posvećeni i unapređenju odnosa između Gruzije i Hrvatske, o europskoj perspektivi Gruzije, o ambicijama za pristupanje NATO-u, o situaciji u Ukrajini, o ruskoj agresiji na Ukrajinu, o političkoj i ekonomskoj situaciji u Gruziji, te naravno o situaciji na području jugoistoka Europe. Hrvatska i Gruzija su po broju stanovnika vrlo blizu jedna drugoj. Hrvatska ima nešto malo više stanovnika od Gruzije. Gruzija ima ambiciju da postane članica Europske unije, da postane članica NATO-a, u čemu ima hrvatsku podršku. Prošle godine, kao što znate, na Europskom vijeću odlučili smo da Ukrajina, Moldova dobiju kandidatski status, dok je Gruzija dobila također taj status, ali sa europskom perspektivom i sa obvezom ispunjavanja još nekoliko obveza. Riječ je o 12 obveza koji se nalaze u odgovarajućem mišljenju Europske komisije i premijer me izvijestio o dinamici ispunjavanja tih obveza. Vjerujem da ćemo ponovnu raspravu imati krajem ove godine o sve tri zemlje i da će do tada Gruzija ostvariti napredak kako bi u institucionalnom smislu mogla ići dalje prema članstvu u Europskoj uniji. Također, što se tiče gruzijskih ambicija prema NATO-u, ministar vanjskih poslova Gruzije je bio u Vilniusu na samitu. Dobili su određene poruke s obzirom da Gruzija ima u okviru svog teritorija trenutno dvije okupirane regije, Abhaziju i Južnu Osetiju, koje je Rusija čak i sporazumima, a kasnije svojim aktima formalno anektirala. Njihova situacija je jedna od onih koje nazivamo zamrznutim konfliktima, dakle poput ranije Krima, Donjecka i Luhanska u Ukrajini, a naravno i riječ o Pridnjestrovlju u Moldovi. I s te strane je politička sigurnosna situacija u Gruziji itekako zahtjevna i osjetljiva. Činjenica da je dakle dio Južne Osetije od glavnog grada Tbilisija, gdje je recimo točka te administrativne granične crte, je svega 40 minuta od glavnog grada, da shvatimo koliko je to blizu. S te strane Hrvatska i Gruzija nakon posjeta Tbilisiju ministra Grlića Radmana, koji je bio u veljači ove godine, gdje je održani poslovni forum, želimo unaprijediti naše gospodarske odnose. Smatramo da smo preblizu, a da dinamika gospodarskih odnosa ima ogroman prostor za daljnje unapređenje. Pozdravljam angažman niza hrvatskih kompanija na gruzijskom tržištu, od Končara, Jadran-Galenskog laboratorija, Dokinga, Spana i niza drugih koji su već prisutni, Dalekovoda, koji su prisutni na tržištu sa svojim projektima. Želimo da se to unaprijedi, da ih bude što više. Isto tako očekujemo i povećanje interesa gruzijskih kompanija za izvoz u Hrvatsku. Također, mi smo u procesu europske integracije Gruzije više puta do sada sudjelovali u različitim tehničkim programima ili takozvanim twinning programima suradnje, gdje smo naše stručnjake dali na raspolaganje gruzijskoj vladi zajedno sa drugim partnerima unutar Europske unije, a u Hrvatsku su dolazili i stručnjaci iz Gruzije koji su vidjeli na koji način Hrvatska, koja još uvijek ima najsvježije iskustvo iz procesa pristupanja Europskoj uniji, može pomoći naporima gruzijske administracije da prije svega harmonizira pravnu stečevinu Europske unije, te da naravno im pomognu u procesu pregovora koji su, kao što znamo, itekako zahtjevni i postavljeni ne samo kroz poglavlja, nego sada kroz odgovarajuće klastere. Izvijestio sam premijera Garibašvilija o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj, o rastu BDP-a. U našem mandatu sa 47 milijardi narastao je na 67 milijardi, dakle 20 milijardi je povećan BDP u proteklih 7 godina. Mi smo, evo, jučer, čini mi se, bili točno na trogodišnjici mandata naše druge vlade i s te strane sam mu prikazao i projekcije ekonomskog rasta, visoku zaposlenost,
nažalost nikad manju nezaposlenost, dosadašnje rezultate turističke sezone, kao i naravno tranziciju koja se dogodila zamjenom hrvatske kune sa eurom i članstvom u šengenskom prostoru, čime smo ostvarili ove godine strateške ciljeve dublje integracije. Hrvatska će, kao što je to činila i do sada, podupirati Gruziju u njenim reformskim naporima, u njenim europskim i transatlantskim ambicijama, a nastojat ćemo ovaj posjet iskoristiti da se naši ekonomski odnosi unaprijede. Posebno mi je drago što ćemo danas popodne u Zagrebu otvoriti i gruzijsko veleposlanstvo u Hrvatskoj. Zahvaljujem premijeru Garibašviliju na posjeti Zagrebu i na itekako korisnoj analizi iz gruzijske perspektive situacije i u Ukrajini i općenito situacije na crnomorskom području kao i njihovih odnosa sa Rusijom. Hvala vam lijepa. Thank you very much, Prime Minister Plenković. First of all, I have to say I'm extremely happy and delighted about my first official visit to the Republic of Croatia, the country we consider a close friend and a reliable partner to Georgia. I want to thank you, my dear colleague Prime Minister Plenković, for the invitation and warm welcome. We highly value relations with Croatia, which remains an exemplary state to Georgia in the region of southeastern Europe. Over 30 years of independence, Croatia fulfilled its main foreign policy objectives by becoming a full-fledged member of the European and Euro-Atlantic family. And in the course of the EU membership, it effectively completed the EU integration process by joining Eurozone and Schengen area. This year, Croatia and Georgia celebrate 30th anniversary establishment of diplomatic relations, which gives this visit even greater significance. Moreover, today on this special day, we will officially open the Embassy of Georgia in Zagreb. Opening the resident diplomatic mission in Croatia not only reflects on growing dynamic in our bilateral relations, but also stands for Georgia's increased engagement and presence in the region of southeastern Europe. It means that our bilateral relations will grow strong and our bonds will get more solid. And of course, we stand ready to explore every opportunity for further deepening partnership between our countries. I also want to mention how greatly we appreciate Croatia's steadfast support to Georgia's sovereignty and territorial integrity, as well as to our European and Euro-Atlantic integration. We count on your further active backing, I would say, and strong advocacy on this path. And I'm particularly grateful to Prime Minister Plenković for his very strong support to Georgia's Euro-Atlantic integration and aspirations. I'm confident that historical, cultural and territorial similarities between our countries will positively contribute to strengthening ties between our states in various dimensions and build significant people-to-people connections. In recent years, my dear friends, Georgia has achieved remarkable progress in ensuring the rule of law and democracy, economic development and social justice, and strengthening of state and public institutions. Deservedly, I would say, receive high recognitions by respected international organizations. And I also want to say that the ideal of freedom has driven Georgia for centuries in its quest to become a full member of the European family. As a result of considerable reforms undertaken by our government, we are closer to that national goal than ever before. Visa liberalization, the association agreement, and the free trade agreement with the European Union are the tangible achievements of our government's hard work in the last 10 years. Last year, the European Council, EU leaders, and thank you again, Croatia, decided to recognize the European perspective of Georgia, which created unprecedented momentum on our European integration path. For over 1 year since this historical decision, Georgia has demonstrated strong will to live up to its commitments and become a member of the European Union.
This December, we expect a fair decision, a strategic decision, I would say, political decision from Europe with regards to the EU candidate status. This will be another historic decision and the well-deserved recognition of successful reforms and positive transformation of Georgia. We fully acknowledge that the EU membership comes with long-term commitments and responsibilities. It is a long but a rewarding journey, and we are committed to this path, and we are ready to do what it takes to reach our destination and to become a member of the European Union. I also want to mention, Prime Minister, that Georgia remains a committed and reliable partner of the European Union. The present geopolitical context has demonstrated the acute need to diversify interconnections and address key challenges of energy and food security in Europe and globally. Georgia has a key role to play in addressing these challenges with its potential to act as a regional hub of energy transit or freight transportation and digital interconnections. Particularly, I want to mention the so-called Middle Corridor and future projects such as the ferry feeder direct service in the Black Sea submarine electricity transmission, and the fiber optic cables, which could be interesting also for Europe, for Georgia, for the entire region. Georgia has always been the EU's most credible partner in the region. As a security ally, Georgia has been one of the top per capita contributors to security of the EU by actively participating in EU's missions abroad, including NATO's missions in Iraq and Afghanistan. We are also committed to our Euro-Atlantic integration process. We underscored the NATO aspirant Georgia has achieved significant progress in its Euro-Atlantic integration path and has proved on multiple occasions its ability to share the burden of collective defense. And we also unwaveringly, I have to say, continue the peaceful conflict resolution policy and effective use of diplomatic and legal instruments in this process. Unfortunately, Georgia's 20% is occupied by Russia. We had a brutal war in 2008, which was devastating for us. And of course, we are thankful to the international community, including Croatia, for demonstrating support to Georgia's efforts in this direction. Of course, the implementation of the EU-mediated ceasefire agreement of August 12, 2008, the occupation of two Georgian regions, and reconciliation and engagement between the communities across the occupation line, which Prime Minister visited himself several years ago, must stay high on the international agenda in order to establish a lasting peace and stability in Georgia. In conclusion, my dear colleague, I once again thank you for the warm hospitality, for your support, and for in-depth discussion on a wide range of issues of our cooperation. We stand ready to explore every opportunity for further deepening partnership between our countries. Thank you very much. Zahvaljujem premijeru Garibašviliju, predsjedniku vlade Plenkoviću. Ovime ćemo zaključiti današnje zajedničko obraćanje. Hvala svima na sudjelovanju. Hvala. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks. Hvala.